all present here. I'm from Welltech Tech, Dr. Rangarajan, Dr. Shakuntala Engineering College, an autonomous institution. Today, I'm going to share some topics from the course Communication Networks. The course code is 21EC63T. This is a professional core course. From this course, today we're going to discuss a few topics from Unit 1. The objective of the course is to understand the division of network functionalities into layers. We have 7 layers in OSI model and 5 layers in TCP/IP model. So from this unit, we may understand the network functionality division, and also from this course, we are familiar with the components which will require to build up different types of networks, wired networks, wireless networks, that is wide area network, local area network. So how we will develop or how we can build these networks, what are the components required for the building these networks. Also, we may have some exposure to the required functionality at these 5 and 7 layers. I told no OSI model in TCP model. Here we have 7 in OSI model, 5 in TCP model. These various functionality we have to require some exposure we need. That will be our objective to learn this course. Also, we're going to learn the flow control and congestion control algorithms. Uh, Basically, the layer one physical layer deal with hardware. Rest of the layers deals with the software, which means we need some algorithm to incorporate to develop the uh, functions of several layers. Under we have controlling, that is the data flow, how the data flow should be controlled, how we can avoid the congestion, and how the data flow can be successfully transferred from source host to destination host. What are the algorithms required for the free flowing of data from source to destination? So the prerequisites of this course is already you studied about the communication theory in the fourth semester. It is enough. So there we can know the entropy, data, signals. These things are basic parameters we require. So okay, fine. After the successful completion of this course, we can able to we can able to understand what is the functionalities of physical layer, data link layer, network layer, transport layer, and application layer. Also, we can able to describe the media access control mechanism which we use in the data link layer. Also, we can identify and apply the routing protocols in the networks layers, the other layers. Also, we have a choose a transport layer protocol for the flow and the error congestion control. I told you the last objective that can be object from the transport layer protocol. Finally, we can able to classify the application layer functionalities and its network security. So these are the outcomes we can get it from this course. So we will start with the unit one, that is physical layer and media. It is nothing but it consists of uh, several topics. The first topic is data communication. Let us start with the data communication. So these are the textbook we're going to refer, and for this presentation, I got it from the Rosam site. Please make it use of it. So unit one, data communication, network and its types, internet history, protocol layering, OSC layers, error detection correction. Let us start with data communication.
What is data communication? So we know that we can communicate, we can sharing the information. Here, the sharing can be a local or remote because if you want to convey one information or data, whether we have conveyed through face-to-face communication. If we have do this face-to-face communication, then this communication is said to be a local. While the communication takes place over a distance, the term telecommunication, we know that it includes telephony, telegraph, television, which means communication at a long distance, at a far distance. So here the word data refers to the information which is presented in the form agreed upon the parties behind creating or using the data. So data communication or the exchange of data between two devices. So via some form of transmission medium such as wired cable or for data communication to occur or the communicating device must be a part of a communication system. So which is made up of combination of hardware and software. The hardware in terms of physical equipment and software in terms of a program. So if we make this communication effectively, how we make this communication effectively? We know that for communicating, already we studied about these things in communication theory. I want to send the data from source to the destination. In source, we need some data because the data is going to be communicated. What is the data? How data will be? Data என்ன டேட்டா எப்படி இருக்கும் டேட்டா இப்படிலாம் இருக்கலாம் ஸோ வாட் எவர் டேட்டா வெதர் இட் மே இமேஜ் டேட்டா வெதர் இட் மே பி a video data or text whatever it may be it should be converted into a bits. After converting into bits it will convert it into signals. From these signals we may transmit from sender to the destination or to the receiver. So through wired medium or wireless medium or any transmission media, from that the signal will be communicated to the receiver. So successfully we can able to communicate, we can sharing the information from source to the destination. So this is said to be a data communication. இதுதான் நம்ம data communication சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ ரிசர்ச் பார்த்தீங்க என்னன்னா டேட்டா கம்யூனிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்களா புதுசா எந்த டைப் ஆஃப் டேட்டாவை டெக்ஸ்ட் ஆடியோ வீடியோ மட்டும் இல்லாம பிக் பிக் டேட்டா ஒரு பிக் டேட்டாவை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது ஒரு லார்ஜ் இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி நெட்ஒர்க்ல கம்யூனிகேட் பண்றது இது எப்படி நம்ம இன்டர்நெட்ல எப்படி அப்லோட் பண்ணோம் அப்லோட் பண்ண டேட்டாவை எவ்வளவு ஃபாஸ்ட் ஆக்சஸ் பண்றோம் இது மாதிரியான ரிசர்ச் டுவர்ட்ஸ் இந்த டேட்டா கம்யூனிகேஷன்ல போயிட்டு next continuing this how effectively these data communication should depend இப்போ இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷன் டேட்டா அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த டேட்டாவை எந்த அளவு எஃபெக்டிவா ஹவு மச் எஃபெக்டிவ்னஸ் we can deliver the data ஜென்ரலா நெட்ஒர்க்ல பாத்தீங்கன்னா 4 ஃபண்டமெண்டல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு 4 ஃபண்டமெண்டல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு இந்த 4 ஃபண்டமெண்டல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மூலயமா நம்ம டேட்டாவை சக்சஸ்ஃபுல்லா அனுப்பலாம் வாட் ஆர் த 4 ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டெலிவரி செகண்ட் ஒன் அக்யூரசி தேர்ட் ஒன் டைம்லைனஸ் ஃபோர்த் ஒன் ஜிட்டர் இந்த 4 பேராமீட்டர் மூலியமா இந்த 4 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மூலியமா we can able to do the effective data communication. Let us start with delivery. What is delivery? So if a system must deliver a data to the correct destination, data delivery may happens where to whom it will be delivered to the correct destination. I want to send information to the ECE students. So I want to communicate, I want to convey my information to the ECE A section students. The destination is ECA. How much fast and how much correctly the data should be delivered. Here, the data must be received by the intended device or user, and only by the device or user
we can exchange the data. இங்க டேட்டா வந்து ஒரு டிவைஸோ ஒரு யூசரோ எங்க போகணும் அப்படிங்கிறத எங்க டெலிவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கரெக்டா டெலிவர் பண்ணணும். இது ஒன் ஆஃப் த மேஜர் பேராமீட்டர் டெலிவரி ஆஃப் டேட்டா டு த கரெக்ட் டெஸ்டினேஷன். செகண்ட் ஒன் அக்யூரசி. நம்ம system must be deliver the data in accurate format. Data have been altered because during the transmission, due to the some method, data can be altered. If you're sending a signal, signal may be lost. In communication theory, you may know these things. We can add a original message signal with the carrier signal, and it should be modulated, and you have to transfer. Why you can add the carrier signal with the original message signal? Because there is a chance for loss of data, or there is a chance of uncorrected data may be a uncorrected form, because through medium wide or wireless it may change. And so that's why they may do this like this. Here, these altered transmission or left uncorrected should be unusual. So we must deliver the data accurately. So we have to think about the second parameter, accuracy. Third one, timeliness. The timeliness is nothing but system must deliver the data in the time limit. Here, maybe data delivered in late, which is useless. The data or audio, data in terms of whether it may be audio or video, or whether it may be a timely delivery. So in this parameter, the delivery data should be produced the same order. இப்போ நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒரு நாலு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை நான் அனுப்புறேன். இந்த நாலு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவும் இதே நாலு கனெக்ஷன் நாலு இதுல நமக்கு டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகும். டேட்டா ஒன், டேட்டா டூ, டேட்டா த்ரீ, பேக்கெட் ஒன், பேக்கெட் டூ, பேக்கெட் த்ரீ, பேக்கெட் ஒன்னுக்கு அப்புறம் பேக்கெட் த்ரீ, பேக்கெட் த்ரீக்கு அப்புறம் பேக்கெட் டூ. ரீசன் பேக்கெட் ஒன்னு 50 MB, packet 2 100 MB, packet 3 25 MB. So the 50 MB, 25 MB reach ஆயிடுச்சு, 100 MB reach ஆக முடியாது. இந்த டைம்லைனஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அப்படி மாற்றி டெலிவர் ஆனா இந்த டேட்டா வந்து யூஸ்லெஸ். நம்ம ரிசீவருக்கு போய் சேர வேண்டியது தப்பா போய் சேரும். ஸோ இப்ப அதனால அந்த டேட்டானால எந்த ஒரு யூஸும் இல்லை. ஒரு மிஸ்பிரிசெப்ஷனுக்கு ரிசீவர் பண்ணுவாங்க. டேட்டா தப்பா வந்திருக்கு, இதனால இப்படி ஆயிருக்கு. So you have to recheck and we have to deliver the data as from the source what they produce, it should be delivered to the same manner, it should be delivered to the destination without any delay. So this kind of delivery, which will said to be a real-time transmission, which is said to be a real-time transmission. நம்ம இதை சொல்லுவோம், மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கும் எம்பெடடுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், ஆர்ம் ப்ராசஸருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ். மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்ன இன்புட் கொடுக்குமோ அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட்டா கொடுக்கும். It may take some delay. Delay, na? Yeah, a delay acceptable. But the same process when we come into the ARM embedded system, it should meet the deadline. அப்படின்னா என்ன சார்? Delivery of data. And the data is now, then it is called a system. When we call it an embedded system, the data which should be meet the deadlines. Within the 2 seconds, it should reach the destination. அப்போ 2 seconds மேல அது போனுச்சுன்னா system is failure. That is not a real-time system. So in networking அப்படின்னா the timeliness is very important. Data delivered to the late is totally useless. So we have to maintain the timeliness for transferring the data communication system. Final jitter. The jitter, which is refers to the variation in the packet ability. That's a variation in the packet time. Let us see. நம்ம அந்த டிவிலாம் பார்த்துருக்கோம். சன் டிவி, ராஜ் டிவி, ஜெயா டிவி, செவரல் நெட்வொர்க்ஸ் இருக்கும். விஜய், ஜி தமிழ். But the Raj TV sometimes it may happen in the Raj TV networks because they are not properly maintaining this communication like jitters. Video, audio synchronize இருக்காது, which means வீடியோ கொஞ்சம் வேகமா போகும், ஆடியோ கொஞ்சம் டிலேவா வரும், அன்சிங்க்ரோனைசேஷன் இருக்கும். இது பேரு ஜிட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது எதனால சொல்றாங்க அப்படின்னா பேக்கெட் அரைவல் டைம் டெஸ்டினேஷனுக்கு அரைவ் ஆகுறது. இப்ப நான் ஸ்கிரீனை ப்ரெசென்ட் பண்றேன். நான் இப்ப வந்து எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் டேட்டா டெலிவரி சிஸ்டம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன்.
பட் உங்க ஸ்கிரீன்ல இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு டேட்டா கம்யூனிகேஷன்னா என்ன அது உங்க ஸ்கிரீன்ல வரும். பட் நான் பேசிட்டு இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா டேட்டா கம்யூனிகேஷனோட கேரக்டர்ஸ் பேசிட்டு இருப்பேன். இது வந்து பாக்கெட்டோட அரைவல் டைம். ஏன்னா வீடியோ தனியா, ஆடியோ தனியா. ஆடியோ ஃபாஸ்டா ரீச் ஆயிடுது. வீடியோ டேட்டா. ஸோ இது மாதிரி ஒரு அன்ஈவன் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன்னால அக்கறை அவருக்கு தெரிஞ்சுட்டு இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் நடக்கணும்னா இந்த 4 ஃபண்டமெண்டல் கேரக்டர்ஸும் நம்ம முக்கியமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இதை நம்ம நடக்காம ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் டேட்டாவை தரணும். ஸோ these are the effectiveness. The 4 fundamental characteristics should be followed by the data communication system. So one is delivery, second one is accuracy, third one is timeliness, fourth one is shipping. Next, basically we have 5 components for the data communication. What are the 5 components? First parameter, sender. 5 components நமக்கு தேவை டேட்டா கம்யூனிகேஷன். முத சென்டர், அனுப்புறவர் ஒருத்தர், யார் என்ன சொல்றாங்க, யார் அனுப்ப போறா, they are called as sender. செகண்ட் ஒன் இஸ் ரிசீவர். ஸோ சென்டருங்கிறது ஒரு டிவைஸ். அந்த டிவைஸ் மூலியமா ஒரு டேட்டாவை நம்ம சென்ட் பண்ண போறோம். அது கம்ப்யூட்டரா இருக்கலாம், ஒர்க் ஸ்டேஷனா இருக்கலாம், இல்லை நம்ம போனா இருக்கலாம், வீடியோ கேமரா இருக்கலாம். இதுதான் சோர்ஸ். அப்ப டெஸ்டினேஷன் ரிசீவர். ரிசீவிங்கிறது அதுவும் ஒரு டிவைஸ். இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க, சென்டர் அனுப்பிச்ச மெசேஜை ரிசீவ் பண்ண போறாங்க. சென்டர் எதிர அனுப்பிச்ச கம்ப்யூட்டர்ல அனுப்பிச்சிருப்பாரு, அப்போ கம்ப்யூட்டர். ஒர்க் ஸ்டேஷன்னா ஒர்க் ஸ்டேஷன். whether it may be a phone, mobile phone. whether it, they transmit a video, then we will receive a television. ஒரு வீடியோ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா அதை நம்ம டிவியில லைவா பார்க்கணும். இது லைக் தட். சோர்ஸ் பண்ண மாதிரி டெஸ்டினேஷன் ரிசீவர். இது ரெண்டாவது காம்பனன்ட். மூணாவது காம்பனன்ட், சென்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவுல ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் உண்டு. இப்போ அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் எப்படி இருக்கணும், ஒரு பிசிக்கல் பாத். இந்த பிசிக்கல் பாத் இருந்தால் தான் ஒரு மெசேஜ் சென்டர்ல இருந்து ரிசீவருக்கு டிராவல் பண்ண முடியும். ஸோ லைக் அவர் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்விஸ்டட் பேட் வயர், கோஆக்சியல் கேபிள், ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள், ரேடியோ வேவ்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த mediums which will be used for transmission of data. Right. We have sender, we have receiver, we have medium. The next one is message. It is called data. So component 1 is sender, component 2 is receiver, component 3 is transmission medium, component 4 is message. So what we're going to transmit message. So the message is the information or data to be communicated. So mostly the message information, like I told, text, numbers, pictures, audios or videos, whatever it may be, we will call it as message. Right. What is the final one? We call it as protocol. Here, protocol is nothing but a set of rules that should be govern a data communication. What is the rules? What is the protocol? இது எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, இந்த நம்ம ரெண்டு டிவைஸ் ஃபாலோ பண்ணோம். டிவைஸ் ஏ, டிவைஸ் பி. சென்டர் ஹேவ் அ டிவைஸ், sender B also a device. It has taken a phone, mobile phone. If I speak from voice signals, signals again is communicated and transmitted to the receiver. Again, the voice should be heard by the speaker. ஸோ ஸ்பீக்கர்ல நான் என்ன பேசுறேங்கிறது அங்க வரணும். அப்ப அங்க வரணும் அப்படின்னா, அப்ப அந்த ஸ்பீக்கர் நம்ம பேசின வாய்ஸ் சிக்னல் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை கன்வெர்ட் ஆகி, சிக்னல்ஸை கன்வெர்ட் ஆகி, ரிசீவர் திருப்பி சிக்னல் ரிசீவ் ஆகி, சிக்னல் வந்து அகைன் டேட்டாவா பிட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகி, அகைன் இட் மே பிகம் எ வாய்ஸ் மீடியமா மாறணும். அப்ப இங்க இந்த புரோட்டோகால் சோர்ஸ்ல சென்டர்ல என்ன ஃபாலோ பண்றாங்களோ, என்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்களோ, சேம் ரூல் ஷுட் பி ஃபாலோட் இன் த ரிசீவர் ஆல்சோ. தென் ஒன்லி போத் வில் பி மேட்ச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let us take, if I am speaking in English, if you know only Tamil or Telugu, whether the communication will be successful, the data communication whether it is successful here, no, because I don't know Telugu, I don't know Tamil, you don't know English, but
and keep on posting some information to you, but you don't know what I'm speaking, you don't know what I'm trying to say. So this is a thing we have to think about. So before I'm conveying, before I'm transmitting, I should follow the same thing. If you know the English, then I will communicate in English. If you know Tamil, I should communicate in Tamil. So like the protocol is a thing we have to have a set of rules and condition. It should be followed by the sender and the receiver so that the transmission can occur successfully. The source of can be send the message to the receiver. Now the things are more. If even though I'm speaking in English, in between we have a device that will be converted into the own mother tongue language. It was implemented in our parliament. In our parliament, if MPs can speak the points in their own mother language, that should be converted into the all other regional languages. So these are the software it's available. It will easily communicate to that. The MP எல்லாம் இருக்காங்க. ஒரு சில MPs they don't know the English. They know only Hindi from the north regions. They don't know how once they want to communicate, they don't know how they because there are some of the departments, secretariats, and some of the department ministries don't know the all languages. So, what are the languages the MPs or people, the speaker can speak in? It can be converted into the all regional languages: English, Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada. So, any languages we can hear that. So now the things are happened. We can easily communicate. If I'm telling no, if I can communicate in English, the things are there. We have an app that will be converted into that other regional languages. No issues in that. But generally, I'm telling about the communication. So it's happening here, right? So finally, these are the five basic components which will be used for the data communication. It's very important thing. Please note it down. Protocol, sender, message, transmission medium, and receiver. Next, we go with data representation. I will fastly move this. It is not in your syllabus. Anyway, I want to give the small hint for this. What is data? I told a message. How this message? Let us take an information today in different forms like text, uh, numbers, images, audios, and videos, and all, right? Text is nothing but it should be represented a bit of patterns, which is called a sequence of bits, zeros, and ones. Here, different set of bit patterns should be designed to the represent a text symbol. So let us see each set. The set is nothing but code. Each code, the process of representing the symbol is called coding. Here we use Unicode, which uses 32 bits to represent a symbol. Also, we have a ASCII, which is called American Standard Code for Information Interchange. So this ASCII, which was developed by some decades ago in the US, now it constitutes the 127 character 6 in Unicode. Also, it may be referred to as a basic letter. So let us discuss in text available. Also, we go with the numbers. The numbers are also represented by bit patterns. So a sequence of bits, zeros, and ones will be represented. Also, we have ASCII. It is not used to represent the numbers. At the same time, the number is directly converted into a binary number, whether zeros and ones. And also to simplify the mathematical operations, we may use this number systems or it will convert it into a bit patterns. Third one is images. Image is nothing but we represent in terms of pixel. 1 MB, 2 MB, 2 megapixel, 3 megapixel, 5 megapixel. The 5 megapixel is nothing but the representation of the image. Image order representation in terms of matrix. So it's a pixel, based on the pixel. So pixel picture is called same. So image can be represented in terms of this also represent in terms of the patterns. So image can be composed of matrix of pixels, which is called picture element. For each pixel, we can represent as a small dot.
So this size of the pixel depends on the resolution. Okay. Let us think about if a big image we are divided into pixel, each pixel can be assigned as a bit pattern. Okay. For example, black and white dots are there, like chessboard. If you want to make a high bit pattern, you have enough percent of pixel to that high. So 1,000 of pixels can be, or 10,000 of pixels can be an image, can be represented like the dotted pixels, which can be represented in terms of black or white, like a pattern of image with pure white and black, and it represent also a grayscale. Like that image would be we represent. See, whatever image, text, numbers, audio, video, again, this will be represented only in terms of bit patterns only. Because from this bit pattern, again, it converted into a signal. Similarly, video, audio. So audio is nothing but we use a microphone. The voice of music can be converted into electrical signal. To create a continuous electrical signal, we can transfer that audio in terms of continuous, not discrete, with a range of continuous signal to the transmission medium. Similarly, video. In video, it refers the recording or broadcasting of a picture or movie. So, like TV camera. So, here camera video, which is nothing but it's the idea of motion that is conveying the images with the discrete entity. So, again, the video to be a digital or an analog signal will be used for the motion. Next, next important parameter is communication. How communication will happen between two devices. சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் என்று சொல்றேன். இந்த ரெண்டு டிவைஸ்க்கு எப்படி கம்யூனிகேஷன் நடக்குது? இங்க மூணு மெத்தட்ஸ். ஹியர் we are going to discuss the data flow in three parameters. One is simplex. What is simplex? It is a simplex mode, which is nothing but a unidirectional mode, which means at a one way we can communicate. Let us take the device, one of the two device. One can transmit at a time, and one can receive at a time. Mainframe send information to the monitor. The same time, monitor cannot send anything to the mainframe. Only the information have a single direction, which is called unidirection. Let us take our keyboard. If you keep pressing this key, the signal will be transmitted and it will move to the display. From the display, again, we should not get the information to the keyboards. It is a best example for the simplex. So, keyboard monitors are the example. Next, half duplex. Here, we can transmit and receive the same station, but not at a time. Let us take a two device, a laptop. We can our mobile phone. I want to send the data to the other phone, but in mobile phone we can send or receive. But let us take an example like citizen banks, because at a time we can communicate. One can communicate, one can receive by pressing this. So this type of communication we can transmit, also we can receive, but not at the same time. Just at a time we can able to transmit, or at a time we can able to receive, which is called half duplex. And full duplex system, which is third one, which is sending the data at the same time. At a time நம்ம டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட்டும் பண்ணலாம் ரிசீவ் பண்ணலாம். மொத்தமா இந்த மூணு மெத்தட் தான் இருக்கு டேட்டா ஃப்ளோல. சிம்ப்ளெக்ஸ், ஹாஃப் டூப்ளெக்ஸ், ஃபுல் டூப்ளெக்ஸ். சிம்ப்ளெக்ஸ்னா அட் அ டைம் நம்ம டேட்டாவை ஒரு இடத்துல இருந்து சென்டர்ல இருந்து ரிசீவர் மட்டும் போக முடியும், அல்லது ரிசீவர்ல இருந்து சென்டர் பண்ண முடியும். Half duplex, sorry, half duplex, which is send the data from at a time. You can send the source to the destination or destination to the source. But in simplex, we can just send data from source to the destination only. While full duplex, vice versa, at a time we can transmit the data from source to the destination. Destination also send the data to the source. Vice versa, it may happen. So these are the three modes of communication data flow which will be happen in the networking. Coming to the subject networks. So network is said to be an interconnection of a set of devices which is capable of communication. So in a device is nothing but nodes. So by connecting the several nodes, by establishing the several links, the network will be developed.
So a node can be a computer or printer or any other device which can be able of sending or receiving the data from one node to another nodes. So let us take a device such as a large computer, desktop, workstation, cellular phone. Similarly, device can also be connecting like routers, switches, modem. The routers, switches, modem, these are the things which will be supporting for data communication. This connecting device is said to be a network. இதுதான் சொல்றாங்க இன்டர்கனெக்ஷன் ஆஃப் செட் ஆஃப் டிவைசஸ். இன்டர்கனெக்ஷன் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் ஒரு சுவிட்சோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இந்த கம்ப்யூட்டர் ஒரு ரவுட்டரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஒரு மோடமோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அந்த மோடம் இன்னொரு ரவுட்டரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அந்த ரவுட்டர் மெயின் சிஸ்டத்தோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இதே மாதிரி செவரல் டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்றது பேர் தான் இன்டர் கனெக்ஷன். தீஸ் டைப் ஆஃப் இன்டர் கனெக்ஷன் செட் ஆஃப் டிவைசஸ் கால்ட் நெட்வொர்க்கிங். இதுதான் நம்ம நெட்வொர்க்கிங் சொல்றோம். ஜென்ரலா மோஸ்ட் ஆஃப் நெட்வொர்க்ஸ் we may called as distributed processing. என்னன்னா மல்டிபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ், இந்த மல்டிபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே இதே மாதிரி ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். லெட் அஸ் கோ வித் த நெட்வொர்க் கிரைட்டீரியாஸ். சரி, நெட்வொர்க்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். லெட் அஸ் see the important three parameters for the network criteria. One is performance, another one is reliability, third one is security. So these three performance should meet to be a network. இல்லை சார், இந்த நெட்வொர்க் வந்து இந்த கிரைட்டீரியாவை மீட் அவுட் பண்ணா மட்டும்தான் அது நெட்வொர்க் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒன் இஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ், செகண்ட் ஒன் இஸ் ரிலையபிலிட்டி, தேர்ட் ஒன் இஸ் செக்யூரிட்டி. வாட் இஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்? We can measure performance in many ways. Like, for example, transit time, response time. What is transit time? What is response time? What is the time required to send a message from one device to another device? அதாவது ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ற டைம், எந்த டைம் ரெக்வயர்ட் டைம்? ஐ வாண்ட் டு சென்ட் த டைம் வித்தின் 1 second. ஓகே, ஃபைன். வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் டைம்? ஹியர் த ரெஸ்பான்ஸ் டைம் இஸ் நத்திங் பட் த டைம் என்கொயரி ரெஸ்பான்ஸ். என்கொயரி விச் இஸ் நத்திங் பட் இப்ப ஒரு டேட்டா பெர்ஃபார்மன்ஸ் நெட்வொர்க்ல இந்த டேட்டாவை அனுப்பலாமா? whether I want to send a data to the device B. Okay, the device B gives the acknowledgement. I'm ready to receive the data. This is called response time. ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஒரு நெட்வொர்க்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எது பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ், டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம், நம்பர் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் which will be connected to the network, how our software effectively working in that hardware. These are the performance which will be depends on the factors. Let us take in the temple festival or in the time of holidays, like temple festival or public holidays, if we are gathered in Coimbatore or Central, for that, the more number of people are there. At the time, we can face the network issues. Like, because the particular region, the network people planned that most probably 1,000 people may use the network at the time. But unfortunately, a more number of people may access the network. So due to that, the network may get failure or the network cannot communicate with others. அந்த டைம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கால் இனிஷியேட் ஆகாது, கால் எதுவும் ரிசீவ் ஆகாது, கால் பிளாங்க் ஆகும். இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த பர்டிகுலர் ரீஜியன்ல அவங்க நெட்வொர்க் பீப்புள்ஸ் ஒரு 1,000 மெம்பர்ஸ்க்கு தான் அந்த ஆக்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டைம் நம்ம வந்து மோர் தென் தட் நம்ம அதை ஆக்சஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். இதுதான் நம்ம முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸா பார்க்கணும். அதுதான் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ், எந்த மீடியம்ல யூஸ் பண்றோம், என்ன டைப் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் நம்ம நெட்வொர்க்கு கனெக்ட் பண்றோம், லைக் அவர் ரவுட்டர்ஸ், சுவிட்சஸ். இந்த டேட்டா வந்து எந்த ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்துல போகணும், அதோட எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். So for designing a network, we have to meet these criteria. One is performance, second one is reliable, third one is security. So far we discussed called performance, which is two matrices. One is throughput, another one is delay. The throughput, delay, இது ரெண்டு தான் நம்ம முக்கியமா பார்க்கணும். எந்த இதுல நல்லா இருக்கு,
பிகாஸ் வி ஆஃபன் மோர் த்ரூபுட். நமக்கு என்ன தேவை, ரொம்ப த்ரூபுட் அதிகமா இருக்கணும், லெஸ் டிலே இருக்கணும். அப்பதான் அந்த வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா எஃபெக்டிவா அந்த கம்யூனிகேஷன் அந்த நெட்ஒர்க் இருக்கும். ஸோ இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மோர் டேட்டா ஒரு நெட்ஒர்க் அனுப்பும் போது அப்போ நமக்கு த்ரூபுட்டை ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்போ அதே நேரத்தில் டிலேவை கம்மி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், டிராஃபிக் அந்த நெட்ஒர்க்ல நடக்காதபடி பார்த்துக்கணும். இப்போ மோர் டேட்டா அனுப்புனோம்னா அந்த மீடியத்துக்கான பேண்ட்வித் என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும். இஃப் பேண்ட்வித் இஸ் 500, then we have to send data within a 500. If more than 500, so we cannot make it happens a delay. So throughput delay, to the major parameters, we have to focus on the network matrices. So these are the things which is transit time, response time, also the throughput and delay. So these are the important parameters to increase the performance. Second one is reliability. So addition to the accuracy of delivery or network reliability, the frequency of failure is called the frequency of failure, which is measured as reliable time. Because the time takes to link or recover from a failure, which is called network robustness. Catastrophe சொல்லுவாங்க, disaster சொல்லுவாங்க. For example, now we face on disaster, சென்னை flood, இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தது. இந்த மாதிரி ஒரு சீசன் டிசாஸ்டர் பீரியட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா நெட்ஒர்க் ஃபெயிலியர் ஆயிடும். வி கேனாட் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் வித் ஒன் அனதர். இந்த நெட்ஒர்க் எந்த அளவு ஃபாஸ்டா ரெக்கவர் பண்றோம், அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃபெயிலியரை எவ்வளோ அவாய்ட் பண்றோம், அதுதான் இது ரிலேபிள்னு சொல்லுவோம். இது நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வி கேனாட் ப்ரெடிக்ட். பட் சிமிலர்லி இட் மே ஹேப்பன் டு சம் மேன்மேடு ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ இது மாதிரி வரும்போது அந்த நம்மளோட நெட்ஒர்க் எந்த அளவு திருப்பி ஆக்டிவா ஆகுது, விச் மீன்ஸ் இட் கோஸ் டு ஃபெயில், ஹவு மச் டைம் இட் மே டேக் கம் அகேன் ஃபார் த ஆக்டிவ்னஸ். ஒரு நெட்ஒர்க்கோட ரோபஸ்னஸ் நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் அந்த ரிலேபிள் சொல்லுவாங்க. ஸோ த ரிலேபிள் ஷுட் பி மெஷர்ட் அண்ட் இட் ஷுட் பி ஒன் ஆஃப் த கிரிட்டீரியா டு திங்க் அபவுட் த சக்சஸ்ஃபுல் நெட்ஒர்க். Also, the final thing is security. I want to send the data to one person. The data should be delivered to the particular person only. It should not share to any third parties. So the type of security should be mainly focused. If we want to protect the data from unauthorized access, we have the protecting data from the damage and development. Also, we have to implement some policies and procedures for recovery from breaches and data losses. So the first and most major problem is security. Nowadays, it plays a major role because already every network call created. No need to think about the network. Now we have to think about the security. How our data will be safeguarded from other unauthorized person. So several algorithms, several methods, cryptographic techniques are there. Still, the researchers are going on this area because from our device, anyone can access our data because of the uh, very poor firewalls and a very poor network accessible. So it may happens in the final layer, which is called application layer. நம்மளோட HTTP, நம்மளோட செக்யூரிட்டி, நம்மளோட ஃபயர்வால் இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவு நம்ம ஸ்ட்ராங்கா வைக்கணுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். The research should be working towards this so that we protect the data from the unauthorized person. So network security plays a major role. We have to think one of the major goal is security because I want to communicate, I want to share my data to my personal ones or my authorized ones, which should not access by unauthorized people. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஒரு டேட்டா அன்ஆத்தரைஸ்டா எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது அப்படிலாம் நடக்கக்கூடாது. ஏன் நடக்கக்கூடாதுன்னா இது மாதிரியான இது ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு. இது இது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷனா இருக்கட்டும், இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல்ஸை அவங்க அக்சஸ் பண்ணாங்கன்னா இட் மே லெட்ஸ் டு டேமேஜ். ஸோ இந்த நெட்ஒர்க் வில் பி வெரி வீக். அந்த மாதிரி ஒரு நெட்ஒர்க் நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது பார்த்து ரிலேபிளா செக்யூர்டா பண்ணணும். அதுதான் இதோட முக்கியமான கிரைட்டீரியா. ஸோ கம்மிங் டு தி கன்க்ளூஷன்,
Network criteria should meet three important parameters. One is performance, reliable, another one is security. We may conclude with this topic. We may conclude with this topic. Next, we go with types of connection network types within 2 minutes. Close. கரெக்டா இருக்கு சார். Yeah, fine. Thank you.